তো ইন্ডিয়াতে যে প্রবলেমটা হয়, পাহাড়ের দিকে ঘুরতে গেলে আর নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। সো ইফ দ্য মাউন্টেন আর কলিং ইউ, দেন নোবডি এলস ইজ কলিং ইউ। This is Erudition India podcast, where academic wisdom and pop culture coincides. নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক। আজ আমরা সিজন 2 এর থার্ড এপিসোড নিয়ে হাজির এরুডিশন ইন্ডিয়া পডকাস্টে। আমাদের সঙ্গে আজকের গেস্ট মনীষা দে। ইনি কাজ করেন সুইসকমে অ্যাজ এসআরই প্রোডাক্ট ওনার। প্লিজ ওয়েলকাম মনীষা দে। Thank you. I'm very happy to be here today. I'm really looking forward to exchange with you for the next few minutes on very interesting topics ranging from settling abroad, culture shock, and also going into topics regarding generative AI. Really looking forward and excited to begin our session. একটি অল গার্লস স্কুলে পড়ার পরে যখন কলেজ লাইফে এন্ট্রি হয়, সেই সময়টা কি একটা ভীষণ স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্ল্ড লেগেছিল নিজেকে? আমি বলবো যে স্ট্রেঞ্জ তো একদমই না, বাট ইট ওয়াজ টোটালি ডিফারেন্ট। কারণ কি অল গার্লস স্কুলে পড়ার থেকে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে তখন I was very Kolkata centric, let's put it this way. কিন্তু যখন কলেজে গেলাম, I met people coming from diverse backgrounds, and that was a very, very big booster. যে চোখ নাক সবকিছু খুলে গেল, in a sense that I really understood about different perspectives and how we can gather these perspectives together for the benefit, and how you can make a future or career by taking in inputs from people coming from, let's say, different parts of the country. সো এইখানে আমি বলবো চ্যালেঞ্জ তো না, বাট ডেফিনেটলি খুব একটা বড় উপকার হয়েছিল when I really stepped out and it became a very big world with contrasting colors. পড়ার সময় যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আমাদের স্কুলের সময় করতে হয়, তো দুটোকে ম্যানেজ কিভাবে হয়েছিল? বলতে গেলে আমি ক্লাস 10 অবধি কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি, লরেটো ডে স্কুল বউবাজারে। অ্যান্ড সেখানে অফকোর্স দের ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট রেস্ট্রিকশনস যে অনেক অ্যাটেন্ডেন্স রাখতে হবে, সব এক্সট্রা কারিকুলার্সে পার্টিসিপেট করতে হবে। বাট দেন ফর 11 and 12 আই উড সে আই ওয়াজ প্রিটি লাকি ইন আ সেন্স কি আমি মহাদেবী বিড়লাতে যাই যেখানে অত বেশি রেস্ট্রিকশনস ছিল না। সো ইট ওয়াজ নট আ বিগ চ্যালেঞ্জ ফর মি টু ম্যানেজ মাই টাইম ফর studies, be it boards bolo বা extra regarding my competitive exams bolo. So I could easily manage it. But most important part which I need to add is that দুটোকে প্রায়োরিটাইজ করাটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হয়, to maintain the weight on both sides and to give it equal priorities, because যেটা আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামসের জন্য প্রিপেয়ার করি to get into a prestigious institution, that definitely paves the path for us to progress in our future. Kintu that score is never really taken a look upon in any of the future, let's say, advancements. What stays with you is how you performed in your boards and things like that. তো দুটোতেই ভালো করাটা ইজ ভেরি চ্যালেঞ্জিং। সো ওখানে প্রপার প্রায়োরিটিস দিয়ে দুটোরই জন্য টাইম অ্যালোকেট করে প্রপার টাইম ম্যানেজমেন্ট করাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট আই ট্রাইড টু ডু, অর অ্যাট লিস্ট আই said that I will focus on from day one. তো এনআইটিতে জয়েন করার যে ব্যাপারটা ছিল, সেই এন্ট্রান্স ক্লিয়ার করাটা কতটা ডিফিকাল্ট একজন স্টুডেন্টের জন্য? আমার মনে হয় দেখো ডিফিকাল্ট তো এভরি কম্পিটিটিভ এক্সাম, বি ইট ফর ইঞ্জিনিয়ারিং, বি ইট ফর মেডিকেল, বাট ওই ডেডিকেশন বা পারজিভিয়ারেন্স দ্যাট, বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস দ্য সেম গোল, দ্যাট yes, I need to go into a prestigious institution, be it medical or engineering, but at the same time I have my boards. So definitely it's challenging, it's time consuming, it needs a lot of dedication, and it needs a very very clear goal in mind যে আমাকে এটা করতে হবে, and this is doable. It's not impossible, it's not like shooting for the star or moon. So it's something that it's feasible and doable, but it needs dedication, it needs perseverance and patience as well. ব্যাচেলার্স কোর্স শেষ করার পরে এই মুভিং আউট অফ দ্য কান্ট্রি, এই ডিসিশনটা কিভাবে এলো যে হঠাৎ এত দেশ থাকতে ওয়াই সুইজারল্যান্ড? তো এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা ছোট গল্প আছে, which kind of gave me a small inkling to go abroad and specifically select Switzerland. আর তাছাড়া বলবো ফ্যামিলি থেকেও একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল। So I will merge these two and tell you that why then the push became so strong. So first of all, the story. তো বেসিক্যালি আমার যখন থার্ড ইয়ার হয় অ্যাট এনআইটি দুর্গাপুর, এভরি ইয়ার
they send out students NIT National Institute of Technology Durgapur যেখান থেকে আমি পাস আউট করেছি in 2014. So this is the story from 2013. তো ওখানে every year they send out students like 4 to 6 people out of the entire batch, which is usually around 700 to 800 students, depending upon their profile, depending upon their academic results. They send out people for CERN, which is the European Organization for Nuclear Research, and that is located in Geneva in Switzerland, to do a 2 month of research internship. And I was one of those 4 or 6 candidates who was selected for this. So তখন থেকে I started having an inkling towards Switzerland, not because of its beautiful sceneries or weather, but it's more like ওখানে গিয়ে আমি প্রথম একটা project নিজে করলাম, and I saw that the way they guide you to do these things, it's not like they feed you, or it's not like they kind of teach you everything from A to Z. They give you that freedom so that you can expand in your own space. It gives you enough freedom and room to start developing your ideas and to start doing a project which you can then say I did it from A to Z. That's what stayed with me. And coming back again to NIT and doing my final year, I then saw that how contrasting it is. কারণ কি এখানে এসেও আমাকে আমার ফাইনাল ইয়ারের থিসিস করতে হয়েছিল, and it was totally different because এখানে টিচার সবকিছু বলে দেবে and you will do it, and we are accustomed to that. So আমাদের ওই enough freedom বা রুমটা থাকে না যেখানে we can expand and we can show our potential, and that's what stayed with me. So that was a small inkling which was there in my unconscious mind, or in my subconscious mind rather. And তাছাড়া after my bachelor's I started working with Ericsson. আমি এখানে 2.5 years কাজ করেছি in Kolkata. But one of the major push that came was also from my mom. She was one who wanted ki na I would really be doing some higher studies. She wanted me to do some higher studies, be it India, be it outside, but I think she had more inkling to make it in abroad. So that was also one of the reason, and both of these things merged together, and then I said, okay, let's just try to find out some good institution. And then I stumbled upon ETH, যেটার নামটাও আমি বলে দিতে চাই. ETH is a German word. It stands for Eignoshische Technische Hochschule Zurich, but the English word is Swiss Federal Institute of Technology. It's a government funded institution. তো ওখানে then I started my masters. তো একজন স্টুডেন্ট যে চাইছে বাইরের দেশে গিয়ে পড়াশোনা করবে আফটার ক্লাস 12 বা আফটার তার গ্র্যাজুয়েশন, তো তার জন্য কি কি বেসিক স্টেপস গুলো থাকে এগুলো একটু যদি ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েতে বলা যায়। Absolutely. So I think the first part would be, as I already mentioned, যে competitive exam দিচ্ছি আমরা to get into college. Yes, that's something else. We have to do it. তাছাড়া to keep your boards very consistent and not to like falter in boards and just to get into a prestigious institution যে আমি boards এর ব্যাপারে ভুলে গেলাম, because that stays, and this is something which is then taken into account by all these institutions যেখানে আমরা apply করি after our UG graduation. Undergraduate হওয়ার পর আমরা যখন apply করি for masters ধরো, বা even if people want to go outside for bachelors, which is relatively costlier, তখনও যদি হয় বোর্ডসের মার্কস কিন্তু অলওয়েজ দেখে। সো এইটা আমাদেরকে খুব ভালো রাখতে হবে। বোর্ডস বলতে ক্লাস 10-12 বোথ। এক্স্যাক্টলি, বোর্ডস বলতে ক্লাস 10 and 12 বোথ। And apart from that, I would say there are 2 exams which needs to be done for masters. That is TOEFL, which is test of English as a foreign language, that has to be taken. And the second one is GRE, which is the graduate record examination. এই দুটোতে relatively good and high scores থাকলে it's quite easy to get into prestigious institutions. Outside of India, we usually don't call it government institutions, we rather call it private or public. And so দেখা যাচ্ছে in the trend that public institutions are actually less in costs, be it tuition fees or accommodation, however you want to put it, but the chances of getting into that is relatively much more difficult in a way than the private ones, because private ones take more money, so probably acceptance rates are also higher. তো তাই জন্য পাবলিকে ঢুকতে গেলে খুব দরকার জিআরই আর টোয়েফেলে হায়ার স্কোরস রাখা, and an all round good academic record যেখানে you can justify that, look, it's not only my GRE and TOEFL scores where I have topped, it's also a consistent record across my whole career that I have maintained a good flow in the whole scoreboard.
সুইজারল্যান্ড পৌঁছানোর পরে লোকাল কালচার অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কি কি প্রবলেমস ফেস করতে হয়েছিল? সুইজারল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ছোট দেশ, বাট when it comes to কোনো ইন্ডিয়ান স্টেটের সাথে যদি কম্পেয়ার করা হয় তাহলে কোন স্টেটের এরিয়ার সাথে মোটামুটি একটা যেতে পারে রাফলি? I think I think it would be Goa at the end, or that's the only state I can think of, because otherwise Shopkota state is bigger than Switzerland. So I think okay, so first important part of culture shock যেটা যদি বলি, then I would begin with this, that we all probably know that Switzerland is quite famous in making watches. Right, ঘড়ির জন্য ওরা famous. All the big brands like Rolex and Rado, they come from Switzerland. But the irony here is that they don't only make watches, they also follow the time as a discipline. তো ওইটা আমার কাছে সব থেকে বড় শখ হয়েছিল, অ্যান্ড স্পেশালি আফটার বিং আ ভেতো বাঙালি অফ কামিং ফ্রম ক্যালকাটা, যেখানে 1 মিনিট দেরি হলে ইউ রিয়েলি নিড টু এক্সকিউজ ইউর সেলফ প্রায়ার to your arrival. So ওখানে these things are taken really care of, যে you are on time. So be it 5 minutes, 10 minutes early, they don't care. But if you are 1 minute late, it's an insult to them. আর তাই জন্য ওদের travel system coming from trains, trams, buses, everything is like super punctual. তো ওখানেও বাস, তোমার travel system, if there is a 1 minute delay, you can expect that the driver will kind of apologize on mic and say that, guys, we are sorry for this delay. And so আমি যখন ওখানে প্রথম গেছিলাম, I was like, okay, what delay actually? But then I understood gradually. And when it comes to languages, I think Switzerland, again, as I said, খুব ছোট দেশ, but variety খুব বেশি, তাই জন্য languages-এও if I talk about, it's like they have 4 local languages. They have German, Italian, French and Romanian. তো রোমেনিয়ানটাকে কিছুটা আমরা বাদই দিতে পারি, বিকজ ওটা অ্যাকচুয়ালি অনেক আগের একটা ব্যাপার, যেটা এখনো চলে আসছে, অ্যান্ড ভেরি স্মল পার্সেন্টেজ অফ দ্য পপুলেশন দে ইউজ ইট, বাট দ্য রেস্ট 3 আর বিং এক্সটেন্সিভলি ইউজড বাই হোল অফ সুইজারল্যান্ড. And unless you are aware of one of those languages, it's pretty hard to survive there. From normal, let's say, grocery shopping to your educational institution to your job, it's super hard. And it's not possible to do one of these things unless you are integrated in the culture, and you cannot be integrated unless you know one of these languages. তো এই ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটাও কি ওখানে গিয়ে? Absolutely. ওখানে গিয়ে there are several institutions you can go for. There are online coachings as well you can learn from. আমার জন্য it was, I learned at my own institution, ETH Zurich, but probably কোর্সটা থিওরি ছিল শেষে। আমার জন্য সব থেকে যেটা হেল্প করেছিল was that I always tried, যে আমি যখন লোকাল শপিং করছি, মানে গ্রোসারি শপিং বলো কি যাই বলো, I always tried, ভাঙাচোরাই হোক, but I will speak in German. And the moment you do that, they already see that, okay, this guy is trying. It's not like যে না ও ইংলিশেই বলছে, so this guy is trying. রিডিকিউল করা হয় না না, অতটা? absolutely not. So if you are trying, they kind of praise you and they are happy enough that you are trying, be it like তুমি ভাঙাচোরা বলছো, and then with that it became better and better and better. তো নিউ ইমিগ্রেন্টসদের জন্য কি প্রবলেমস ফেস করতে পারে নিউ ইমিগ্রেন্টসরা যারা ওখানে সদ্য গিয়ে পৌঁছচ্ছে? কি কি চ্যালেঞ্জেস তারা ফেস করে এবং কিভাবে তারা সেটার থেকে বেটার আউট অফ হতে পারে? তো সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ বলতে গেলে বাইরে থেকে যারা আসছি, আই উড সে ইজ অ্যাকোমোডেশন, বিকজ ওখানের পপুলেশন এত কম ছিল ইন দ্য পাস্ট ইয়ার্স অর ইন দ্য পাস্ট ফিউ ইয়ার্স বলতে পারো। তো ওদের যে ফ্ল্যাটস বা অ্যাকোমোডেশন সিস্টেমটাও সেইভাবেই হয়েছে, মানে খুবই কম। আর এখন আমরা দেখছি ইটিএইচ জিউরিকের মতো নামকরা ইনস্টিটিউশন যেগুলো আছে, পিপল have started knowing about it, and we have seen more and more students coming in. We have also seen more and more people coming in for jobs. তাই জন্য ইমিগ্রেন্টের পপুলেশনটাও বেড়ে উঠেছে। So there is a clear disbalance between the demand and supply. And coming to that, এইবার সুইজারল্যান্ডে they have a very very different system of providing you accommodation. The thing is, যেখানেই আমরা ফ্ল্যাট রেন্ট করতে যাব, if there is a human owner and he or she wants to rent out a flat, সে একটা ফর্ম অফ ইন্টারভিউ নেবে তোমার, যেখানে লিটারালি লাইক আ জব, we need to submit a CV, we need to fill out a form, আর সেখানে তোমার ইন্টারভিউ হবে। অ্যান্ড টিল ডেট আই রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওই 15 to 20 minutes ইন্টারভিউয়ে
সেই হিউম্যান ওনার হোক বা কোনো রেন্টাল এজেন্সি যারা দিচ্ছে পুরো একটা ফাঁকা ফ্ল্যাট একজনকে, হাউ উড দে পারসিভ হাউ দ্যাট পার্সন ইজ? আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড জবে ইয়েস উই শোকেস আওয়ার স্কিলস ফ্রম আওয়ার সিভিস, but how am I as a person, how will that be super visible from my CV is still a mystery to me. But yes, that's how the system works, যে ওরা প্রফেশনাল গ্রোথ বা প্রফেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়, and depending on that they select the applicants or their present tenant. কোনো রেশিয়াল ডিসক্রিমিনেশন ফেস করতে হয়? I would say it is there, but in a very subtle form, especially when it comes to accommodation and job. These are two scenarios যেখানে racial discrimination is there, but it is not under the table. That's the best part. They have made it very very transparent যে আমাদের অ্যাকোমোডেশনের জন্য, ফর এক্সাম্পল, যে আমরা ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেব if there are people coming from European Union or there are Swiss nationals who are without an accommodation and they want it, we will prefer them. এবার হতে পারে ফর আ পার্সোনাল বাইস there are some people যারা এশিয়ানসদের প্রেফার করে, তখন তারা দিয়ে দিল। বাট there is they have made it transparent যে if I go by the rule of thumb তাহলে আমরা তাদেরকে প্রায়োরিটি দেবো। অ্যান্ড দ্য সেম হ্যাপেন্স ফর জব। জবেও তাদের কনস্টিটিউশনে লেখা আছে, অ্যাকোমোডেশনে তো চলো কনস্টিটিউশনে লেখা নেই, বাট জবে কনস্টিটিউশনে লেখা আছে যে if there is a job opening, first it has to be prioritized amongst the Europeans and the Swiss. If there is no Swiss or a European candidate found with the required skills, or if there is a non-European found with the required skills and having more potential than European or Swiss counterparts, then the job given out is justified. So that's transparent, but that's the challenge. রিসেন্টলি ওপেন এআই একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল, যেখানে ওপেন এআই এর মডেলটা টাস্ক র্যাবিটে গিয়ে একটা একটা মানুষকে হায়ার করে এবং সেখানে বলা হয় যে সলভ দিস ক্যাপচা ফর মি। অ্যান্ড এই অবস্থাতে সেই হিউম্যান বিইং ডাউটফুল হয় যে কেন আমাকে বলছে ক্যাপচা সলভ করার জন্য। তো তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে আর ইউ আ রোবট? তো সেখানে ওপেন এআই এর চ্যাট জিপিটি মডেল বলছে যে নো, আই এম নট আ রোবট, আই জাস্ট হ্যাভ আ ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট। অ্যান্ড এইভাবে চ্যাট জিপিটি প্রথমবার একটা ক্যাপচা সলভ করালো বাই আ হিউম্যান বিইং টু রিচ দি আলটিরিয়ার মোটিভ, যে আমার গোলটা ফুলফিল করতে হবে। তো এআই এখনো পর্যন্ত সব থেকে স্ট্রংগেস্ট অফ দ্য টুল যা ম্যানকাইন্ড পেয়েছে। এটা অ্যাটম বম থেকেও বেশি পাওয়ারফুল একটা জিনিস, কারণ বম নিজে থেকে ডিসাইড করতে পারে না যে আমি কোথায় গিয়ে ড্রপ হব, বা কোথায় গিয়ে আমি ডিস্ট্রাকশন করব, বা কোথায় গিয়ে আমি এনার্জি ফুলফিলমেন্ট করতে পারি। এটা বম ডিসাইড করতে পারে না, সেটা আলটিমেটলি একটা হিউম্যান বিং পারে। বাট এআই ক্যান সেলফ ক্রিয়েট থিংস। তো এই একটা পাওয়ারফুল টুল টেলিকম সেক্টরে কিভাবে এসেছে এবং এই সুইসকম কিভাবে জেনারেটিভ এআই কে ইউজ করে অন আ ডেইলি বেসিস? I have to admit that's a very interesting question. So এইটা বলতে গেলে I would first start from the very basics. এইটা বুঝিয়ে যে আমরা সুইসকমে প্রথমে করি কি, just little bit of that. So Swisscom is one of the leading telecom providers in the whole Europe. The services that we provide range from mobile voice, internet, Wi-Fi, television, even emergency services like emergency calls যেগুলো হয় when people make emergency calls to hospitals or to ambulance, these are done through Swisscom network. So আমরা basically are one of the most trusted telecom provider service. So I'm not bragging here, but we are actually the best. I cannot help it, but we are the best. We win the cheap tests or the best net benchmark tests every year. Our আমাদের কোম্পানিটা is relatively very large. It's 19,000 employees. We are headquartered in Switzerland, but we have DevOps centers. And for those of us who don't know what are DevOps, so DevOps are kind of an engineering principle বলতে পারি আমরা, which is a combination of development and operations. So that's where DevOps comes from. And we have these DevOps centers, of course, in Switzerland, but also outside of Switzerland in Riga and Rotterdam. Now, that being said,
Swisscom, as we know, is a telecom service provider, and we can imagine we have to do a lot with the network. Now, when I talk about network basically দুটো part আছে, একটা হচ্ছে the core part and the other part is really the RAN part, the access part, যেখানে হচ্ছে so let's take one very small example. আমি যখন একটা ফোনে কথা বলছি, আমি তোমাকে ফোন করলাম, so how does it get how does the whole flow work? So my phone or the user equipment, যেটাকে আমরা টেকনিক্যাল টার্মসে বলি, that's my cell phone user equipment, it connects to the nearest tower which is called the base station in the টেকনিক্যাল টার্ম, সেটার সাথে কানেক্ট করে। এবার সেই টাওয়ারটা তোমার লোকেশনের টাওয়ারের সাথে কানেক্ট করে, and then this tower kind of sends out a paging signal to find your user equipment and to connect to you, and then there is a dedicated channel that is set up between our two cell phones and we start communicating. এই যে কলটা করলাম, আমি তোমাকে করলাম, but this could really be that আমি একটা অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করছি because someone I need to really get help for immediately, and this has to be routed fast enough and without failure. There should be no call drop, there should be no call block, এরম ভাবে। So that is how we make sure that we are a telecom company and we have to value reliability. Calls have to go through, we have to value customer experience. In the 21st century, how do we ensure that we have this amount of reliability with our customers? Here I want to highlight two main things. One is that we have to proceed towards automation. We value automation to build services much more reliably. Now, when I talk about automation, we can go in the direction of generative AI, because generative AI is not only about generating pictures and music and videos. Definitely not. It does much more than that. With initiatives like GitHub Copilot, which enables you to write code much faster, this is what we extensively use in Swisscom. It's like a major boost to all the developers, even to operational engineers who are going in the direction of writing code. This can be a major helper as an assistant for them to write code. Apart from that, ChatGPT, we know that it helps you to generate a lot of content. It also helps you to generate code, and really good code. Of course, you need to check its validity as a human being. So of course, it's much more than generating pictures and videos. And that's how we use for our developer experience and also for the non-developers to develop code much more easily. In Swisscom, generative AI is used extensively. So that's one of the part. Earlier, we were already engaging a human being to do this. And now we say that, no, you're not needed anymore. You're needed, you don't lose your job, but you can focus on something much more productive instead of repeating the same things to 100 people over and over again on the same day. Machine does the job better. তো ইন্ডিয়াতে যে প্রবলেমটা হয়, পাহাড়ের দিকে ঘুরতে গেলে আর নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। সো ইফ দ্য মাউন্টেন আর কলিং ইউ, দেন নোবডি এলস ইজ কলিং ইউ। তো এই প্রবলেমটা সুইজারল্যান্ডে হয় না। Absolutely not. আচ্ছা, মানে পাহাড় ওখানেও আছে আর ওখানে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়। Absolutely. সো ইন্ডিয়ান টেলিকম কোম্পানিজ কাইন্ডলি পে অ্যাটেনশন। এরপর আমরা যাচ্ছি নেক্সট টপিকে আমাদের, সেটা হচ্ছে যে এথিক্যাল কনসিডারেশন। তো জেনারেটিভ এআই ইউজ করার সময় কি কি এথিক্যাল কনসিডারেশন নিতে হয় অর্গানাইজেশনাল কনটেক্সট হিসেবে, যে প্রিকশনস কি কি আছে, অ্যান্ড অলসো গিভেন দ্য ফ্যাক্ট যে সুইজারল্যান্ডের ডেটা প্রাইভেসি লজ নিয়ে একটা হিউজ সেখানে একটা স্ট্রিক্টনেস রয়েছে, একটা গাইডলাইন রয়েছে। সো অল অফ দিস একসাথে কি করে ম্যানেজ হয়? To the first part of your question, ethical consideration ta khub important, and whenever we try to design an AI system or an AI initiatives, shekhane we have to take care of couple of things. So first important part is the accountability or the the accountability or the transparency. So এখানে মানেটা হচ্ছে, ধরো আমরা একটা কিছু ডেভেলপ করছি, it's very important to first understand who would be our end customers. Probably our end customers could be really customers who are using Swisscom service, or it could be also in company customers, right? We can also develop something which other team might use. তো আমাদের এই কাস্টমার সেগমেন্টেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এইবার keeping in mind who is my target customer, I have to make it very transparent to them যে আমরা কি algo use করছি, which algorithm is being used, which type of data we are using to train the models. That is the first point. Then the second point is about the user consent. এবার কারোর ডেটা আমি নিচ্ছি, be it my end customer or my in company customer, I have to get their consent. Apart from giving them the transparency on
what type of algo and what kind of data we are using, we have to also get the consent of those users যাদের ডেটাটা নিয়ে আমরা ট্রেন করছি very specifically on paper যে yes your data is being used, do you consent it or not, and with that the option that they can opt out of this at any time, so they can give a clear communication that look, after 2 months I will not be able to provide you the data and you have to stop using it. So that's needed. Then we have to also make sure that whatever model we are designing, so whatever initiative we are doing, it is not biased. So let's say আমি একটা AI system তৈরি করলাম which is easily able to screen the CVs of candidates and it helps in recruitment. আমি ধরো আমার টিমের জন্য I'm going to recruit and I want to cut off the first level of interviews. There is an AI system doing this for me. But now consider if this AI system is totally biased, that it starts rejecting application of some people coming from some country. So it has blacklisted some country and now it starts rejecting it. Why? Because there is a clear bias. So that's very important. The proper data or data from diverse backgrounds or diverse regions are given. There is proper review done and there is a human in the loop when training it. Because otherwise we will hit a dead end with a very, let's say, staggering output which is totally biased. How do you stay updated in the latest trends regarding to generative AI and SRE? So I think there is no magic potion to it, no rule of thumb. What I do is I try to read as much as possible the articles, the newsletters and blogs and things like that. I try to attend conferences, keynotes, sessions or podcasts even, which gives you, let's say, a very quick overview on some recently developed things, probably something that OpenAI did or things like that. But having said that, I would say one of the easiest ways to start doing something and to gain maximum out of it is when you really are on the battlefield. So get your hands dirty by doing something with generative AI, and not just using generative AI to build videos and musics and lyrics, but really trying to build a co-pilot or a rack or a chatbot which is suited or which is tailored to serve your needs, something like that. Probably one important thing which I would like to mention here, because we talked a lot about AI and I said how AI is being used in Swisscom, but probably one thing I missed is that one of the major ways we use generative AI is with the RAG stuff. I'm not sure how many of us have heard about RAG. It is about the retrieval augmented generation. So the concept of AI is very simple. You feed it something and this guy will look at things which you have fed, it will try to correlate and give you an output. And now what you feed is very different for a RAG system. A RAG system is something which takes two inputs, one which you feed and the other which it gets from anywhere in the world. So these two inputs, it then correlates in order to give you a very high customized output. And that's one of the systems which is right now in, I would say, boom in the whole AI industry and is also being used at Swisscom. তো নেক্সট জেনারেশন প্রোডাক্ট ওনার্সদের জন্য এসআরই তে তাদের জন্য কি অ্যাডভাইস রইলো? এই ডিরেকশনে যেতে গেলে ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ টু ক্লিয়ারলি সেপারেট অল দিস থিংস, এসআরই, জেনারেটিভ এআই, all are new terms, all are novel ideas. So first thing is to understand what is SRE, how will you use SRE in your own industry or organization, whether we will take it totally out of the book as Google did, as Google wrote, or you will adapt it according to your industry like Swisscom did. Then understand a bit about what SRE principles are, or what those 7 golden principles of SRE are, like automation, like monitoring, simplicity, reducing manual toil and things like that. Then understand how you are going to apply these segments into your own industry to solve problem. Like what problem are you going to solve? What are you trying to solve at the end? Are you really trying to simplify the work of engineers probably, or you're really trying to remove all manual operations in your industry, or you're trying to implement some good monitoring on or observability on your network so that you are always aware if the network fails. So that problem analysis is very important. And now once you've identified the problem, as I said,
Then start classifying the problem, that are you really needing generative AI for that? Is there no way out that you can do without that? Or even if you need that, can simple writing a code or a program cannot help you? Okay, probably not. Then it's a generative AI problem. And then first, what you need to do is build a business case out of it. You have to show your organization that, look, for generative AI, I have to use these resources. And the cost versus benefit ratio which you will get out of this is not harming the company. It is giving you some benefits. Really, at the end, you save, or the company saves a lot on its resources. So that's the business case. And probably for the business case, you can also do a proof of concept, a small pilot, a mini pilot. And then once you have the approval, you can go live and you can be productive. So I would say that's the whole flow. তো স্টুডেন্টসদের জন্য এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশন লার্নারদের জন্য এই ডেভঅপস, অটোমেশন আর সিআইসিডি নিয়ে একটা যদি ডিস্টিংশন করা হয় যে হাউ দিস আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড রিলেটেড ইন দ্য সেম ওয়ে, তো কিভাবে? When I talk about automation and CI/CD, these are all very closely tied principle in the whole DevOps cycle. I'm not sure how many of us have watched that DevOps symbol. It's kind of an infinity loop, and it shows you build, test, release, blah, blah, blah. So that's the whole chain, which encompasses a lot of things. And now when I talk about CI/CD, these are the two main segments of the whole DevOps cycle, let's put it. So CI stands for continuous integration, and CD stands for continuous deployment. And what do I mean by that? Very simple example I will give. So let's say there is a new version which is being rolled out for the software update by Apple. And now Apple says, look, there is a lot of things that we have to do. So every year we will just roll out one update, or probably just two updates, because it's impossible for us to gather so many resources and to make so many preparations, because it's a huge effort in rolling out these updates. And this probably will bring down the Apple market value to such an extent they will lose all their customers, because they are not improving as they should at scale. And CI/CD exactly solves this problem, which means that this lead time to roll out changes in your software should not be a major hurdle. It should be very spontaneous, it should be super fluid, and you can roll out small changes on your production environment simply without hardly any preparation. Probably you don't have to even touch the production. It should go through an entire chain of environments, like development, like testing, staging, and finally land onto production. So that's kind of the idea about CI/CD. And then how we do that is through automation. So that's how it is linked. So unless you have this automated, it is nearly impossible that Apple or any other company, they can even imagine rolling out updates like every now and then. It's then probably like putting we come back to the same idea of reliability, that you put that poor guy in that position who is about to do some software update or roll out an update in the middle of the night, and that poor guy is going to be blamed if something goes wrong, and we cannot have that. So that's probably the idea of this whole DevOps, which is automated through the CI/CD. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের এত সুন্দর করে ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করবার জন্য। আর দর্শক বন্ধুদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই সিরিজটা দেখবার জন্য। আগামী দিনে ফিরে আসবো আরও একটি নতুন এপিসোড, একজন নতুন গেস্টকে নিয়ে। টিল দেন, talk to the subject, walk towards knowledge, and never do nothing. Thank you very much.